Leta y'u Rwanda iravuga ko itazasubiza mu Burundi impunzi z'abarundi ziregwa kuba zaragize uruhare muri kudeta yaburijwemo mu mwaka wa 2015. Professeur Nshuti Manase ushinzwe umuryango w'Uburasirazuba bwa Afurika yabwiye Ijwi ry'Amerika ko u Rwanda rwubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga impunzi. Umuntu yabuze igihugu cye akajya mu kindi, noneho akakirwa na Loni cyangwa se UNHCR. Icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo cyaba kimufite n'ubushobozi kuko abari mu maboko ya Loni cyangwa se UNHCR. Rero uwo muntu igihugu ahungiyemo ntigishobora no kumusubizayo kuko ntabwo ari mu gihugu nk'umuntu urinzwe nuko umurinda hashyitse mu gihugu, ariko mu by'ukuri nuko ari mu maboko ya Loni. Kandi twese ari abarundi n'abanyarwanda cyangwa se government zacu zombi zasinye amasezerano y'uko umuntu uhunze ari mu maboko ya Loni adashobora gusubizwa mu gihugu yahunze kubera impamvu zari zose. Igikuru nuko Loni imureba akavuga ngo uyu muntu ahunze, ibyo avuga nibyo, bishobora kuba impamvu nyinshi. Igikuru nuko avuga ngo ati izi mpamvu zirumvikana, twemeye kumufata nk'impunzi. Iyo Loni yamufashe nk'impunzi rero nta gihugu gisubiza uwo muntu aba yahunze, ntibishoboka. Si ukwanga gusa, ni principle twasinyiye, kandi ibihugu byose byarisinyanye ntibishobora gusubiza abantu aho bahunze. Ariko leta y'u Burundi ivuga ko abishaka ari abagize uruhare mu mugambi waburijwemo wo gutembagaza leta wa kudeta. Ngira ngo abishaka nicyo nawe nakubwiraga, urumva impunzi za kubera impamvu nyinshi. Bashobora kuvuga ati kanaka yakoze ibi ngibi, undi yakoze biriya, ariko uyu muntu yinjiye mu gihugu nkuko nakubwiye, Loni yo nta nubwo iba ngo yahunze kuko yakoze biriya. Igikuru nuko Loni imaze kwemeza ko uyu muntu kuko afite impamvu yo guhunga. Icyo gihe n'impamvu yo kuri Loni ntago iba ikiri relevant cyangwa se gifite ishingiro. Batamuha impapuro zerekana ko akwiye kurindwa, kandi izo mpapuro ni iza runarwa z'u Rwanda. Bamuhinda muntu zabo, bamana passport zabo. Icyo gihe rero twege nk'igihugu cyo tuma no kuvuga ngo abari mu gihugu cyacu ariko ari mu maboko ya Loni atari mu maboko y'u Rwanda. So rero iki gihe ntabwo dushobora kumusubiza kuko nta nubwo twafite ububasha kumusubizayo. None iki cyemezo cya leta y'u Rwanda ntigishobora gusubiza inyuma gato umubano mushya wari utangiye gutsurwa hagati y'u Burundi n'igihugu cyanyu? Ariko sinzi ko ari n'icyemezo, ngira ngo ni principle twese nka government y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda twemeye twarasinyiye. So si icyemezo cy'u Rwanda rwose, ngira ngo twumvikane neza. Ni principle yo kuvuga ngo umuntu yahunze yahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ubuhungiro abahabwa n'igihugu ariko bushingiye kuri Loni. None UNHCR yamuhaye impapuro zo kuvuga ngo abe mu Rwanda nk'impunzi. Iyo ni principle. So kuvuga ngo u Rwanda rwahinduye twe na principle ngo twahinduye. Twabwiye abarundi ko twego turashaka kubana abarundi rwose nk'abaturanyi, nk'abavandimwe, ariko ntabwo dushaka kubana twita amategeko, kandi nawe sinzi ko nabo babikora. Kandi amategeko twasinyiye ni ukuvuga ko uzahunga wese yanditswe na Loni kavuga ngo ni impunzi. Loni ni ikora assessment by the way, nta nubwo nako nikora igenzura, ntabwo ari leta y'u Rwanda. Loni ikora igenzura ikavuga ati uyu muntu afite ishingiro cyangwa se afite impamvu yo kuba ari impunzi, ikamwemera. Mwemeye twebwe nk'igihugu ntacyo twabikoraho, ntabwo twabihindura. Kugira ngo twumvikane ko si position ya leta y'u Rwanda, ni principle international norm tugendaho twese, urumva. So principle rero ni international principle, ntabwo ari position ya leta y'u Rwanda. Dutandukanye principle, international principle na position y'igihugu, ngira ngo byo bitandukanye. So principle rero iratureba nk'uko rero Burundi, nk'uko reba ibihugu byose, Uganda, Congo, ahari impunzi. Iyo principle rero ntabwo ari position y'igihugu, ni principle twese twedangijeho, so twitandukanye rwose. Ministre Nshuti Manase, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze namwe. Ku ruhande rwa leta y'u Burundi bavuga ko abashakishwa batarebwa n'ayo mategeko. Ambassadeur Willy Nyamitwe ushinzwe kumenyekanisha amakuru mu biro by'umukuru w'igihugu yabisobanurira mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
barayamaze ngo iwe serose n'igice isuka yashikirije icyo cyiyumviro akagira ati nicyo cyiyumviro cya leta y'u Rwanda nivyo biba bitumye umuntu amenya aho icyo gihugu gihagaze mu bijanye no kubahiriza amategeko cyane cyane mpuzamakungu. Ariko ahanini nibaza yuko umuntu yohanura ko abantu bosoma bakamenya amategeko mpuzamakungu cyane cyane ayaraba impunzi. Hariho itegeko ugira tuti yitwa convention relative au statut de réfugié, itegeko mpuzamakungu rigenga impunzi. Iryo naryo uno munsi ku munsi w'ejo igenekerezo rya 22 ndamukiza iryo tegeko riba rikwije neza neza imyaka 67 rishizwe mu ngiro. Iryo tegeko rivuga iki? Ni itegeko ryashizwe mu ngiro igenekerezo rya 22 ndamukiza umwaka w'1954. Iryo tegeko rero rirerekana neza izina mpunzi yariyo. Impunzi ninde? Impunzi n'igiki? Impunzi iyo umuntu ahunze agira ati bampora ubwoko, bampora idini cyangwa agahunga ingorane zo ziri mu gihugu, ibyo birumvikana. Iryo tegeko rirasomoye neza. Iryo tegeko rero mugabo rirongera rigatomora rikerekana neza n'udashobora kwitwa impunzi. Mu ngingo yaryo ya mbere kadome kafe irerekana neza yuko hariho abantu badashobora kwitwa impunzi nk'abantu bakoze ibidakogwa mu kwica abantu, bashatse gutosekaza umutekano w'igihugu, abakurikiranwa kuko baciye kubiri n'ingingo mpuzamakungu zemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Murazi rero yuko nko kugerageza gutembagaza inzego z'itora n'abenegihugu ivyo ONU ntivyemera. Ariko murazi ukwica abantu, guturira abantu, ivyo ONU ntivyemera. Rero abantu bakurikiranwa kubera ayo mabi, ivyo vyaha, abo ntibashobora n'umunsi n'umwe kwitwa impunzi. Nicyo gituma inkozi z'ikibi zitegerezwa gushigwa imbere y'ubutungane. Ariko abo u Rwanda bavuze ko rutazoronka mu Burundi nabamaze kuronka uburenganzira bwo kwitwa impunzi, ubwo burenganzira bakaba babuhawe n'ishirahamwe mpuzamakungu, aho muvuga ko icyo rero urumva ko nk'umuntu yoba akurikiranwa n'ubutungane kubera ko yakoze amabi nk'uwo, ntashobora n'umunsi n'umwe guhabwa impapuro. Izo mpapuro aba ari impapuro z'amagendu. Burya impapuro, iyo umuntu afise impapuro ntibisigura ko izo mpapuro zose aba zice mu kuri. Hari impapuro z'amagendu. Izo ni impapuro z'amagendu kuko umuntu ashatse gutembagaza inzego z'itora n'abenegihugu, yishe abantu ariko arahunga. Nariho n'abavyemereye. Mufate nk'igenekerezo rya 6 ukwezi kw'indwi umwaka w'2015, hariho witwa Leonard kuri televiziyo y'abanyakenya yitwa KTN, yiyemereye akagira ati twebwe amagrenade ariko araturika, bajya bazako barapfa mu masoko, bajya badanaza itomati bapfuye, abo bantu nitwebwe twabateye amagrenade. None uyo muntu arashobora kuvyemerera ku mugaragaro yaradabikoze ku rubuga rw'intambara, hanyuma agaca agaruka ngaho ukagira ngo yaronse impapuro. Izo ni impapuro z'amagendu. Abantu iyo bitahure rero icyo gihugu cyari gikwiye gukurikiza impanuro gihabwa hirya no hino n'abakurikirana ko bikigenda. Hariyo amategeko mpuzamakungu yose aza kubahiriza. Nibaza ko umuntu wese afise ubushishozi bukwiriye yobona neza yuko uyo muntu adashobora kwitwa impunzi, ahubwo aguma yitwa inkozi y'ikibi. Ambassadeur Willy Nyamitwe yavuganaga na Frederic Nkundikije. Ijwi ry'Amerika, uruwa mbere, uri Gitego. Urukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye rwasubukuye iburanishwa ry'urubanza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarezemo igihugu cya Uganda isaba indishyi zigera kuri miliyari z'amadolari kubera uruhare rwa Uganda mu gusahura n'uruhare rw'ingabo zayo mu mvururu zabaye muri Kongo. Inkuru irambuye Iginashusi Bahizi muri Uganda. Ni urubanza rumaze imyaka irenga 20 muri urwo rukiko mpuzamahanga rw'umuryango w'abibumbye.
Repubulika ya Kongo yareze Uganda mu 1999 ishirisha igihugu kurenga ku mategeko mpuzamahanga abuza igihugu kohereza ingabo zacu ku butaka bw'ikindi gihugu kidahawe uruhusha n'umuryango w'abibumbye. Usibye icyo kirego, Kongo inashinja igisirikare cya Uganda gukoresha intwaro ku butaka bwayo mu ntambara zahitanye ibihumbi by'abantu, zikangiriza imitungo itari mike kandi kigasahura n'umutungo w'icyo gihugu. Ibyo byaha nibyo Kongo iheraho isaba urukiko gutegeka Uganda gutanga indishyi. Mu mwaka wa 2005 urwo rukiko rwemeje ko Uganda yakoze ayo makosa, rutegeka ko itanga indishyi ingana na miliyari 10 z'amadolari y'amanyamerika. Uganda yanze gutanga iyo ndishyi ivuga ko ari ikirenga. Aho niho urukiko rwemereye ibihugu byombi kuja kugira ibiganiro kugira ngo byemeranye ku ndishyi ibinyuze byombi. Ariko nyuma y'imyaka 15 ibi bihugu byombi biganira ntaco byagezeho, bituma Kongo isubira kongera korega muri urwo rukiko mpuzamahanga. Uwungirije Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Uganda Okello Oryem yatangarije ijwi rya Amerika ko Uganda yemera amwe mu makosa leta ya Kongo iyishinja kandi ikanemera gutanga indishyi, ariko indishyi ingana n'ibyangirijwe. Ku gihugu cya Uganda indishyi Kongo ishaka irakabije. We accept some responsibilities, but we think that the figures that has been flying around to the 10 billion. Ati nka leta ya Uganda twemera amwe mu makosa yashinjwe abasirikare bacu, ariko ntabwo twemeranya n'umubare w'amafaranga angana n'imiliyari 10 z'amadolari y'amanyamerika. Iyo ndishyi irakabije cyane. Twagize amanama menshi na leta ya Kongo, amwe muri ayo manama nayibereyemo. Twabajije leta ya Kongo kubarura buri kimwe bavuga cyangiritse nuko bakagiha agaciro mu mafaranga. Twaje gusanga ngo uteranije byose bavuga ko byangiritse ntabwo agaciro kabyo kageraga no ku miliyari 1 y'amadolari. Umwe mu banyamategeko bahagarariye leta ya Kongo muri uru rubanza, Jean Paul Segyobe, yarayabwiye urwo rukiko rukorera mu Buholande ko Kongo isaba kwishurwa miliyari 4 z'amadolari y'amanyamerika, umubare utandukanye n'uwo bari barasabye mbere wa miliyari 10. Minisitiri Oryem wa Uganda avuga ko afite icyizere ko ibihugu byombi bizagera ku mwanzuro w'icyo kibazo hatabaye mandi mahane. Avuga ko leta iriho ubu muri Kongo idatsimbataraye cyane kuri izo ndishyi z'ikirenga. Ati twe nka Uganda duha agaciro kenshi umubano wacu n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rero twizeye ko iki kibazo tutumvikanaho kitabangamira umubano wacu. Repubulika ya Kongo niherutse gusaba kwinjira mu muryango ugize ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba kandi twashyigikiye icyifuzo cyabo. Kongo ni isoko ry'ibicuruzwa byacu byinshi cyane. Umubano w'ibihugu byacu byombi urimo inyungu za politike n'iz'ubucuruzi, tuwuha agaciro kanini cyane. Ikindi cyagaragaye mu iburanishwa ry'urwo rubanza nuko urukiko rwemeje ko leta ya Kongo nayo yakoze amakosa yica amategeko mpuzamahanga mu mibanire hagati y'ibihugu yakorewe i Vienna mu 1961. Kongo ishinjwa kugaba igitero kuri ambasade ya Uganda i Kinshasa. Icyo gitero ngo cyangirije inyubako ya ambasade ndetse habaho no guhohotera abakozi bayo kandi basanganywe ubudahangarwa. Kuri icyo kirego ntacyo urukiko rwategetse Kongo kuriha Uganda. Igihugu cya Uganda cyohereje abasirikare bacu muri Kongo mu 1998 gufashanya kwigendera Laurent Désiré Kabila mu ntambara yahiritse ku butegetsi Perezida Mobutu Sese Seko. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Bakunze baradijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turarikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
mu Burundi amenshi mu mashuri yigisha imyuga abana batagize amahirwe yo gukomeza amashuri yugarijwe n'ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho. Amashuri amwe yarafunze, abanyeshuri basubira iwabo. Inkuru ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zari mu Burundi, muragezwaho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda. Nkuko bivugwa na bamwe mu bayobozi barongoye ibigo vyigisha imyuga hirya no hino mu ntara zigize Burundi, ubukene bwugarije bene ayo mashuri nibwo butuma abanyeshuri batagize amahirwe yo kubandanya amashuri ari nyuma y'amashuri shingiro badahurumbira bene ivyo bigo. Jeannette Niyuhire arongoye ikigo c'imyuga kiri mu gisagara ca Ngozi mu buraruko bw'u Burundi avuga ko mu myaka iheze bakironka imfashanyo z'amashirahamwe yitaho inyigisho z'imyuga barashobora kuramura abanyeshuri bafise ubumenyi bukwiye kandi n'abanyeshuri barayitabira, mu gihe ubu iritigiri vy'abaza kwiga bitera bigabanuka uko iminsi igenda kubera basanga ata bikoresho bihari. Mu myaka yo guhera muri 2011 ryarigeze kuronka imfashanyo ya FCE, hama ico gihe twaronse abanyeshuri benshi cane kandi bize neza cane. N'uwo munsi ugiye kuraba mu bibanza bitandukanye urabasanga bariko baritunga, bariko barakora ibikorwa bitandukanye bitunga imiryango yabo. Ariko inyuma yaho twaragize ikibazo cyo kutaronka ivyo bikoresho twahora turonka. Abanyeshure bwa mbere icagaragara nuko baza badufitiye icizere nk'icambere, ariko uko bagiye badusanga tutifashe neza mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bwo kubigisha, bagiye bagabanuka. Turabaronka benshi bifuza kwiga umwuga mugabo bagenda bagabanuka kubw'uko basanze ata mikoro dufise, ata bikoresho. Kw'ishuri ryigisha imyuga mu gisagara c'intara ya Karusi muri komine Buhiga hagati mu Burundi, ubwo bukene bw'ibikoresho nta buhari. Imvo nuko ico kigo gifashwe mu mugongo n'ishirahamwe Enabere ry'ingoma y'Ububirigi. Ni mu gihe ibindi bigo bishika bitatu muri iyo komine nyene vyo bija vyarugaye imiryango kubera ubukene bw'ibikoresho. Manirakiza Fabiano arongoye ikigo cigisha imyuga mu gisagara ca Karusi. Ku niveau y'ibikoresho nta ngorane zihari kuko iyo projet zishira idufashamwo, meme au niveau de l'équipement iradufasha. Équipement zirahari, meme les consommables des apprenants zirahari. Jendaze igihe ndahatangura abanyeshuri bari bake cyane ko nahashitse hari abanyeshuri bashika 39, ariko mu myaka agira kwirikira twarashitse mu banyeshuri bashika 87. Mu isanzwe kubera iyo centre ico nibaza gituma biyongera nuko iyo centre iri apuye ko ari iyo ndongoye, akaba n'iyindi Sven Shanga irimo iyo komine nyene yo yarugaye kubera manque de consommables. Abanyeshuri bagiyeyo baca bahava bagaca baza iwanje kubera ariho bashaka kuronka ukungene biga n'ibikoresho. Hari izindi shasha zibiri bubatse yagira elevage bace bubaka zibiri gushika ubu nizo zirugaye. Uretse ubukene bw'ibikoresho mfatanyanyigisho, bamwe mu barongoye ayo mashuri y'imyuga bavuga ko mu minsi iri imbere hashobora kuba ubukene bw'abarimu bigisha imyuga nko gushona, gusudira canke kubaza. Imvo zishikirizwa zikaba ari kubera ko amashuri yatanga impapuro z'umutsindo muri ivyo bisata atakibaho. Nibigira Fidelite arongoye ikigo c'imyuga cyo mu Kinama mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Abigisha dufise bigisha imyuga muri ivyo bigo vyigisha imyuga n'abigisha baba A4 n'aba A3. Nta mashuri agisohora aba A4, nta mashuri agisohora aba A3. Ni kuvuga abantu bariko barakura, bariko baragera kuja muri retraite. Tubona rero nyene baza bahamprase kubera nta mashuri tubona yaba A2 ariko aravama abamenezi. Nta mashuri azohava asohora aba A2 basudere turiko turabona, canke aba A2 bakoteriye turiko turabona, canke aba A2 bindi bisata twigisha mu mashuri y'imyuga y'iwacu. Uwo muyobozi asaba leta gufata ico kibazo c'abigisha bazoshobora gusubirira abimirije kukuruka, igategekanya kuramura abigisha bazi umwuga ariko kandi bafise ubumenyi mu bijanye no gutanga inyigisho muri kazoza. Nibigira Fidelite avuga ko ivyo bizofasha mu kunagura ico gisata cigisha imyuga mu Burundi. Leta yotegekanya abigisha bazosubirira abo bandi bifatiye ku nyigisho z'imyuga n'ubuhinga bujanye no kwigisha, kuko bashaka kuba wize umwuga ariko utagifise ubuhinga bwo kwigisha, ico twita pedagogie. Umva bakayivukanisha, hanyuma ntituzabe tusanga dufise abanyeshure tutagira abigisha, kuko mu byo twashikirije twarerekanye ko muri kino kihe turimo
turabona ko mu mashuri y'imyuga usanga dufise abigisha ariko ugasanga dufise abanyeshuri bake ariko kubera ibihe bigenda bihinduka kubera aba bana baheza umwaka w'icenda ntibashobore kubandanya kubera kandi leta iriko irabijamwo rwose kugira ngo abantu bamenye iki gisata c'imyuga ico arico gihurumbirwe tuzava rero dusanga dufise abanyeshure ariko tutagira abigisha. Amakuru dukura mu buyobozi bukuru buraba inyigisho z'imyuga mu bushikiranganji buraba ivy'inyigisho nuko ivyo bibazo byose babizi kandi ababijejwe kandi bariko barondera umuturama. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukubiri ya Baro wamfashije kubagezaho. Mbashimiye cyane kuba mukurikira radio Ijwi ry'Amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi, cyane cyane abari mu Rwanda ku Gisagara ni Kansi, abari Sovu na Gihinda Muyaga, abari ku musozi wa Nzarati ya Ruhango ndetse na Bibare ya Kamonyi. Mwese mukomere, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.